70 years after the Holocaust, another religious group is the target of genocide. I myself am a member of this religious community. It's almost Christmas and I'm on the way to see my parents. For as long as I can remember, this has been a place where people come together. My parents' home is open to everyone. Ihr wisst ja, was ich mit Papa vorhabe nächstes Jahr, ne? Ja. Was denn? Wir wollen zusammen in den Irak. Ja? Mhm. Ja. Alles. Ich will, dass er mir unsere Welt erklärt. Ich bin dabei. Ja, kannst du gerne. Ich brauche noch einen Assistenten. Ein Swinger vor Ort. Darf ich die Koffer tragen? Ich bin nicht dabei. A few hours ago, these people left behind everything they've ever known in an attempt to save their lives, if nothing else. They are fleeing into the Sinjar Mountains. On the 3rd of August 2014, around 3 a.m. in the morning, hundreds of bearded men wielding swords invaded the city of Sinjar. Whole families were awakened and executed. Within a matter of minutes, children became orphans. Traumatized by the ISIS invasion only a few hours earlier, betrayed by their own neighbors, and fleeing on foot in 100-degree temperatures, they wander aimlessly through the mountains, surrounded and cut off from any help. The enemy pursues them from behind, and starvation lies ahead. مالا ما خرا کرد داگامی خوشکامی هاتوس بیچه برای مزاوای ما افسر روز چاروز می‌برن نخواره نان امرن من غریب ما شو إيش برسالة إيش كفتم إيش تهنا أما ما كفتين حالك كيمنا أقدر كده المنا أقدر ما برنا قباني أقول منا كخوي دي مركز لما بخده بهزار جناو گیجا اکسیر کرن بخده بناموس کرن برا باب الشيخ وتحتیم بک بسا ننف المالمیناتو خوادر نخون مالا مالمیناتشو ورن الجا چند نمی ورن ما ورن بسایتا خده و تاوچی ملک بخده ایتا عجبه نامینه. While having escaped the guns and machetes of the Islamic State's marauding hordes. Now hundreds of Yazidis are dying a painful death in the mountains from lack of food or water. For many, death almost comes as a relief. This pregnant woman was suffering from dehydration. All attempts to resuscitate her failed. Who is to blame for a massacre like this? Those who commit it or those who let it happen? The Yazidis are being wiped out systematically.
ترجعي خدي مدفيش برد أركب مش عارف أمي كاندي مدفيش يجروا مرة. My inability to fulfill this boy's greatest wish breaks my heart. His anguish tears me apart. ISIS made him an orphan because his parents were Yazidis like me. فرمانه كما ظنها جينوسايد تام جينوسايد كما نزانم چی بش. August 3rd, 2014 marks the beginning of a new era for the Yazidis. This family reached safety only a few hours ago. وش كده ريتين عائلتي من أمش كوتشونا عائلتي من إيجرتي ولد سيدا عجدا أو الرقارة دركتبون ونشن ما دستي داش دبون والله في تقريبا سيما هذا سيدا عجدينا كيم هين كينه تكاري باسبورتي وان ريامه بكي تشونه لا باسبورت ريامه معين بردستيوان كل بردستيوان ماين كشكيت فان فير برين الرقاية أفهردو بوان ربربونا الرقاية وان كده دلا دستي داش ده تو باوي واني أسبابي وان تشوا دبيني از بيجم عائلتهم همون مريبا إيش دستيوان شيتر وهمون نبى سببتني نبى هردو بتني دستيوان الشش هفت كشد منو براي مديد وكفان الديز دينا سي كشد بتني الديز دينا سالي برينا خد حمله هالسال برينا خد سي كشد من برينا وخد نهش معنا من الدين اللي بلا بعدين وخد هم المدرسة ونهم كتكوغن هم برينا مالا ما خراكرين كتشد ما عموش خرابرين زارد ما عموش بامرين Madeleine returned from the ISIS caliphate just 3 weeks ago. بجب كيبلا راد بونا ما مرات غلطي تشتغلنا ما كانت قلنا يعني راد بونا ما كزاني كتشكد مريت كان تلح فريق قالك يد بيس بون قالك خسار ما چه درباز بون يكي قلو قالك قلو بو بوراويش كم هزن بو ريويد هاد لان طريقة خدا جابي ما تقول إلا أفكار جبي أذكريام ومباني داقة خوا وبرايد خوان هما كدش حير وكجد برايم جي مبابون مجوزة فيرنا. It's a miracle that Madeleine's brother Miran is alive. When his sister was abducted, he was taken to a mass grave. After he refused to convert, ISIS fighters sentenced him to death. ام دانين الحودة قدنا ما قو خبسا فدينن قدام مبخوش شهادات يا خدا ومخلقادي دريشكر وان المرة شان من نزاني كده دقيقة مشارشي كن من نزاني كده دقيقة من طلقة كوجن من نزاني كده دقيقة من فاتسينن ما أشعرت خدا من نزاني وجب مكان حياتها من دمري يعني حياتك بكبياني في دست كافر وزعلم هذا جريتي كاو حياتي شعبي بكبياني في دست وحشادة قالك برشد كذي والله برشرفة خوزت كبم شرف يعني أهم من كل شيء شرفة من بس برشرفة خو قالك كبم برشرفة يزيديا وبرشرفة كتشكيد يزيديا زد كبم. Die Existenz einer gesamten Glaubensgemeinschaft, die der Jesiden, war zeitweise gefährdet.
Die dramatischen Bilder von der Situation auf dem Sinjar-Gebirge haben wir alle noch vor Augen. Die eingekesselte Menge, die ums Überleben ringenden Männer und Frauen, die verdurstenden Kinder. Am Ende haben kurdische Kräfte mutig eingegriffen, flankiert von entschlossener Luftunterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika. Nur so konnte einem Großteil der Jesiden die Flucht aus den Bergen gelingen. گوندما گو کزارو که دوام بریم باویج لینا سکنه زارو که خواگو باویج ام رزیل بو امد برچی امدتی گوندما زارو که خوشی باویج جدلی که تی زارو که خوا باویجی شکیفا خو. Word spreads quickly that a German camera crew is in the camp. Someone is finally showing interest in their suffering. They've waited weeks to make the world aware of their anguish. Meine Mutter auch in Deutschland gelebt. Meine Oma habe ich auch kennengelernt. Die hat auch ganz großen Einfluss auf mein Leben. Hat mich sehr geprägt und ich bin so dankbar, dass ich sie die letzten 20 Jahre erleben durfte. ورama خودی لوابه و دوزن بیل آلمانیا بیا قستجی و دردی زیاد پرسه و قالك تلفون زيرتي Ja, immer weinen. Wir haben in Schengal geweint, in Sacho geweint, dort geweint. Wir haben heute in Diyarbakir auch bei Yaziden-Lager geweint, heute hier geweint. Ich weiß es nicht. These women and children are on their way to Lalish, the holiest place of Yazidism. Many of them would not have considered this particular moment possible in their lives, because they are survivors from a months-long ISIS imprisonment. Most of them were enslaved, sold and raped. They were saved because they could flee or were bought free. Here they are today, for the first time after their martyrdom, and meet the religious leader of the Yazidis, Babu Sheikh. According to a traditional Yazidi understanding, women are expelled from the community after rape.
But the genocide requires a rethinking. A 4,000-year-old religion changes a principal rule for the first time in its existence and adapts itself to reality. Because victims cannot be guilty, raped women remain in the religious community of the Yazidis. أفتشتكي جلك تشتي مهم تري كيف عم هادي جلك كيف عم هادي ده إنه إزداد يعني دي ساعة قبل يا مكر لأن تشتي ما هادي نب كيف عم بوان فيهم كر والبعمة وقت متين وإزدي ما قبولتكن يعني ما يمنك دينا دست داعش لأن ما قبولتكن لأن نب كيف عم بو وبهزارة هتانها هينا الدستوان دي يعني بين بس بقرن وزانن إزدي خدانت كنوا بهريك يعني حسام بقزان به إزدي ما جلك شمركي. Michael Blume is the head of the Special Quota Project. He came 16 times to Iraq in the context of this program, risking his own life. This project has changed him, because there is a new life for discouraged people. Der Baba Sheikh hat hier einmal gesagt, 73 Mal ist unser Volk massakriert worden, aber zum ersten Mal ist ein anderes Volk gekommen, um zu helfen. Was will man mehr? Das machen wir jetzt. There are still 3,300 women and 1,000 children in ISIS imprisonment. There, the youngest at the age of 4 years are trained as children's soldiers and used against their own people. Yamin was one of them. He was able to flee with his mother. His brother was less fortunate. أزوف بونش بيمستر حملي وسيز ده سال بونش مبرن برنامج معسكركي منو بيبازده. أول ودري ما؟ أول ود معنا هاي الود. سوري رقاي. The escaped attempt of Yamin's brother Ayed failed. أوجي آيات أبيو. أبيجي آيات. أوجي آيات. أب. كرمامي دلال. أب. إجا كيف هنرسمات ترشان؟ ويشان ميرك الباب. داعش. أب جابر السلاح الداني، كير الداني. قاعدت الله ياخذ بيني. وي سلاحي وهي لسوريا. تجي ويش تشوه؟ والله شمرقة قالك يا بزحمة. نافس ببين. تباور دكي إيه بفلتن إيه ورن جنبك؟ نعم والله ويش كيف قالت. بعد 24 ساعة قصف السوري داش كيف قالت ياكل سوري يخسيراك السوري ناي. And even if it's difficult to imagine, due to the positive charisma of Yamin, the 7-year-old was abused by the ISIS as a child soldier, hard to bear for his mother. The child soldiers on this propaganda photo of the ISIS are nearly all Yazidi. أفهمش كوجون أفكر ما منه وأف وأف. ما نقدرش إيه من بعد داعش. يزني مو يزني. A drive back into the heart of darkness. Sinjar, freed from ISIS, but not safe yet. We are accompanying Nejla Mato. She was at the hands of the self-proclaimed holy warriors for a year. This is the first time she sees her destroyed homeland. Brian.
My brother was stationed here when the Islamic State murdered him. Arrival in Kocho. In this school, 430 men and women over 34 were murdered. Yazidis. They are considered to be devil worshippers by ISIS. 1,000 girls and young women were abducted, just like Nejla was. Mother, where are you? Nejla lost 43 family members. She's an orphan now. I'm strong. I'm stronger than ISIS. I know that this will stop eventually. I can feel that there's a certain power that was released. We survived this tragic day. I thought I would die, but I survived that day, and it made me be stronger. Life does not stand still. It continues on and on. But as long as we do not free each of our Yazidi girls in captivity, our lives will not be livable. Over 5,000 girls and women were enslaved by the Islamic State when they conquered the Yazidi settlement area in northern Iraq in 2014. Now that the Islamic State pushed back by the military, a lot of them can flee and be freed. They live in refugee camps on the fringes of the desert. Ivana and Malia were held as sex slaves for 3 years. Yazidis are not considered full individuals by Islamists. Ivana was 8 years old when she was kidnapped. She was repeatedly passed on by ISIS fighters and prepared accordingly. Did they prepare you like that? Why did they dress you like that? So they can sell me. How often did they sell you? 5 times. Lamia was 12 when she was abducted and sold. She shows us pictures of herself as a child that were taken a couple of days before her enslavement. Then she shows us pictures of herself wearing a hijab and 6 months pregnant. She left the children in Mosul, the ISIS stronghold, when she was liberated. Do you miss your children? Yes, I miss them, but I had no other choice. They are the children of ISIS, after all. After Daesh murdered my parents and siblings, I couldn't take these children with me. I couldn't imagine taking them back to my community with me. I would have needed to go somewhere else with them and be alone. How is life right now? What are your plans? I would like to free all the other girls who are still in captivity. That is my biggest wish. If I could, I would like to do it with my own hands, but I can't. I went through and saw it all. I know exactly what these girls are going through. I know how hard it is for them. Lamia is 15 now. She will fight for her future and her right to live.
Unter uns befinden sich heute im 21. Jahrhundert junge Frauen, die auf Sklavenmärkten verkauft worden sind. Wir reden von Gruppenvergewaltigungen, systematischen Vergewaltigungen. Wir reden von Frauen, die die IS-Gefangenschaft überlebt haben, aber kein Leben mehr haben.